jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ñu di leen dalal si seen jotaay bu mag bi di suñu gaale muy ñëw si rek diiru li nga xam ne moo di daal weeru koor wi ñu di leen dalalaat beneen si seen beneen li nga xam ne moo di daal jotaay mbégte ak kontaante la ñoo am yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo bàyyi xel moo xam ñi nekk si biir réew mi ak ñi nga xam ne ñu ngi diwaanu biti réew xam ngeen ni jotaay bi dee demee dinañ fay faral di fi am ay gan yoo xam ne dinañ waxtaan ak ñoom li nga xam ne moo itteel li nga xam ne moo di askan wi ay ak tamit li nga xam ne moo itteel li nga xam ne moo di daal réew mi ba tax na daal suñu ay gan tey ñu ngi fàqeekoo si banqaas yi takkader bi ñu xamee si National Drug Law Enforcement Agency di banqaas si takkader bi nga xam ne ñoom lañ sas pour rek daal ñu xeex lépp loo xam ne lu aju si rek wàllu drogue la wala wàllub li nga xam ne moo di daal sinébar la am nañ tamit koo xam ne mu ngi fàqeekoo si bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wérgu yaram li nga xam ne moo di askan wi gannaaw bi nga xam ne li nga xam ne moom la ñoo waxtaanee tey dafa am solo mbir la moo xam ne daanaka dafa lëmbee li nga xam ne moo di jamono lëmbee li nga xam ne moo di daal réew mi ba tax na jaadu na ñu amal si ab taxaw seetlu am si li nga xam ne amal si li nga xam ne moo di daal ab waxtaan ba tax na daal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si rek wàll woowu ñi nga xam ne ñoom lañ sas pour rek daal ñu xeex mbirum drogue wala mbirum sinébar ñoom lañ dalal tey si seen jotaay bu mag bii di li nga xam ne moo di suñu gaale niñ ko dee defee saa yu ñu fi toogee dinañ feggoo ak suñu ay naataango yoo xam ne ñoo ñëw gunge si li nga xam ne moo di daal jotaay bi su ko defee rek suñu ay naataango mooy Modou Lamine Diouf mu ngi si suma ndeyjoor toog waaye it suma càmmoñ imaam yi jotaay bi di imaam Ousmane Ba moom it mu ngi si li nga xam ne moo di daal jotaay bi duñ def dara su ko defee rek daal nuyu ak suñu gan yi nga xam ne ñoo fi jotateew ñu ngi séntu tamit suñu yeneen i gan yoo xam ne suñu ay mbokki taalibe lañ yoo xam ne ñoom it buñ ñëwee dinañ ñu daal di zikaral parce que loolu tamit luy neexal li nga xam ne moo di daal jotaay bi la waaye ñu jégalu leen si rek yéexal li nga xam ne moo di tàmbali bi dafa am nag ay jag-jagalaat yoo xam ne moom lañ doon def ba tey daal moo tax ñu nag daal yéexat tàmbali gannaaw bi nga xamee ne si fukki waxtu yi lañ waroon nag daal di tàmbali duñ def dara tàmbali wala sax wax leen gan yi nga xam ne ñoom lañ am si seen jotaay bi di suñu gàlle suñu gan gu njëkka moom mooy Pa Samba Bojang Pa Samba Bojang yore nombal tànk bi ñu xamee si narcotic control deputy commissioner nombal tànk boobu la yore mu ngi toog fii si li nga xam ne moo di daal jotaay bi dinañ ko rek bàyyi mu rek nuyoo ak li nga xam ne moo di daal seetaankat yi nga xam ne ñoo seetaan moo xam ñi nekk si biir réew mi ak ñi nga xam ne ñu ngi biti réew Mr Bojang ñu ngi laa dalal fii si télévision bu mag bii di QTV. Asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ñëw seetaan fii ak ñu nekk bitim réew nekk na mbégte pour ñëw tey fii teeru fii pour wax si yëfi problème buy dëkk bi di sànqu fan yi muy KUSH bi di yëfi drogue man maa tudd Pa Samba Bojang maa yore mbirum lab bi fu ñoo seento di defee research analysis about drogue nekk head of the task force bi nguur gi sax sampa pour ñu gestu si mbiri KUSH bi again loolu la mun a wax ak moom. Mr Bojang jërëjëf yow waxtaan ak yow dina neex parce que liñ la sas bëri na liñ war a waxtaan ak yow bëri na su ko defee rek ñu jàll si suñu beneen li nga xam ne moo di daal gan mu di Lamine K Jobaate moom mu yore nombal tànk bi ñu xamee si drug demand reduction officer moom it dinañ ko bàyyi Mr Jobaate ñu bàyyi la ak ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision bu mag bi di QTV nga nuyu leen. very good salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi. kontaan naa pour ñëwaat fii nii because lii nekkul ne suma njëlbeen yoon fii nii pour suñu gaale ñëwoon naa fii di all the time so tey itam kontaan naa pour dellusiwaat fii pour waxtaan ak askan wi si affaire yi sinébar te si drug law enforcement agency yan façon jéego la ñoo jël pour gis ne daal ñu wàññi affaire yi sinébar si suñu réew mi fii nii so loolu laa mun a emaangum fii nii si kanam. jërëjëf maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp. jërëjëf Jobaate sant la gërëm la ni nga ko waxee fii sa kër la bii du sa jotaay bu njëkka nga ñëw si kër gi di QTV suñ beneen gan moom Sefo Singate wala Mr Sefo Singate senior programme officer non communicable disease control si Ministry of Health moom fa la fàqee ko Mr Singate ñu bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo la seetaan si jamono ji. Assalamualaikum viewers, may tudd Sefo Singate may bokk si task force bi bu ministry bu set taxawal pour affaire yi KUSH bi ni gestu waya fan lay cases bi di jóge ak lu tax ñi ñu ngi laal lii bi ak lan mooy
conditions health implications yi di gars yi di encounter after the usage bi so may nuyu yëpp. jërëjëf Mr Singate sant ko gërëm ko ni ngeen ko déggee suñu gan nuyoo neen moo leen di woon ne rek waxtaan wi dina am solo laaj yi dinañ bëri su ko defee rek ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale si rek laaj bi mooy suñu naataango yi ñu jiital si al imam yi jotaay bi imam Ousmane Bah yaa imam ziar nañ la. jërëjëf Khalil maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di nuyu tamit suñu naataango Mouhamed Lamine Diouf di nuyu tamit suñu gan yi. mic bi yaa imam waaw. ma ne ko maa ngi jéggalu. maa ngi nuyu ñi nga xam ne mooy suñu gan yu tedd yi nga xam ne li ñu bunt bi ñu nekk bokk ci bunt yi sàmm kaaraange ak wér-gi-yaramu nit ki. ñu ngi leen a dalal ci programme bi waaye di la nuyu yow Khalil waaye di nuyu Modou Lamine di nuyu tamit technical team bi ñu àndal tey waaye di nuyu tamit viewers yi nga xam ne ñu ngi topp ci àdduna wërngal këpp di am yaakaar tey ñaanit rek ne liñ fiy waxtaanee dina nekk njëriñal réew mi dina nekk tamit loo xam ne nit ñi déglu nañ ko te yaakaar nañ buñ ko dégloo dinañ ko topp buñ ko toppee mu nekk njëriñ. jërëjëf mooy imaam yi jotaay bi imaam Ousmane Bah xam ne imaam bu dégg jamono la moom mbirub diine ak jamono moom saf na si sap su ko defee rek suñu beneen naataango borom laaj yu jub yi laaj yu tar yi suñu naataango Modou Lamine Diouf ML nuyu nañ la. jërëjëf bu baax a baax Khalil maa ngi la nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñoo seetaan si jamono bii foog naa am naa yaakaar trop ne waxtaan bi dina am solo comme li ñoo wax rek ne réew duñ ko pàccoo la ca gën mooy ñu pencoo ko te su jafe-jafe amee te gëm naa ne jafe-jafe am na kon te waxtaan bi ñoo def rek mooy seet naka la ñoo amee saafara jërëjëf jërëjëf ñu jaajëfal ko Modou Lamine Diouf moom moo nuyoo léegi su ko defee duñ def dara ni ma ko waxee si kanam tuuti ñu ngi séentu suñu ay mbokki taalibe yoo xam ne ñoom it dinañ fi teew bokk si jotaay bi defal ñu ay zikar yu am solo su defee lu ñoo def rek tàmbali waxtaan wi ñu rek tàmbale kook député commissioner Pa Samba Bojang bala ñoo dugg si li nga xam ne moo di nag daal recent update yi lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di sinébar boobu nga xam ne jamono ji lombe na réew mi ñu di ko ooyee KUSH dañoo njëkk rek waxtaanangum si rek li nga xam ne moo di seen liggéey yéen ñi nga xam ne yéen ay takkader yi nga xam ne wala banxaas bi nga xam ne yéen lañ sas pour rek daal ngeen di xeex mbirub drogue wala li nga xam ne moo di rek mbirub li nga xam ne moo di daal sinébar yaa ngi fi wax ne yow si banxaas bi nga nekk yéen yéen a dee faral di gëstu li nga xam ne moo di drogue si wala li nga xam ne moo di daal sinébar yi seen nag banxaas boobu mun nga ñëw gën a yaatal naka ngeen dee defee seen liggéey si rek wàllu li nga xam ne moo di gëstu mbiru drogue wala sinébar. jërëjëf moo suñu jaati Mr Gueye scientific department dafa nekk unit boo xam ne mun naa mooy backbone agency bi because whatever is interdiction buy mun di def demand reduction liggéey buy mun di def they need a research resource ñun we are responsible to do analysis any product boo xam ne te ma yëgal la ne Gambia ND as far as the drug law enforcement agency is concerned drug bu dugga Gambia maximum 3 months either dinañ ko da tegu si loxo wala dinañ am information am te we are not focusing only dañoo def literacy analysis and scientific analysis pour mun a advise authorities yi substance bu nekk si réew bi di in circulations lan la ak fu mu toll. literacy analysis bi loolu mun na demee. literacy analysis mooy jël seet information am. ok xibaar yi drogue boobu lu si nga ma ko di seet ndànka seet fan la jógee fan la originé ñeneen si du lan loraange la def fu mu toll lan composition moo si nekk nga dem si scientific analysis. lu kat yow loo jàng ak loo gis si device bi ak chemical analysis bi mbaa tali na dafa mel ni an example of this KUSH bu ñu koy waxee. waaw ñun KUSH mu ngi dugg Gambia 2021 la ko Gambia ñi kaa yëg boobu benn case moo amoon fépp after 2021 mu silence bi 2022 bi yëpp dégg amuñ case su ne silence doo si mii ne nekku fi but if we don't register case ñun we cannot have information about it unless until ñu register mu ngi ñëw egsi si ñun scientific department ñu du def suñu liggéey ñun suñu liggéey si lu ñoo def rek ñun te dañoo inform DDR ñoom te ñu def seen advocacy bi based on that product in town
because dañu am pattern booy advocate bu fekkee loraange bi si la ñëw scientifique def nañ seen research am na information boobu ñu ngi share that information di drug demand ñoom tam loolu la ñu advocate ñu dem 2022 yëpp ñu ngi observe gisuñ ko 2022 is surfaced again because these are drugs that we call these drug barons they look at the pattern and the needs gis nañ time boobu isi nañ ko mu silence 2022 gars yi dem wala lu ñoo wax rek mooy they may change the formula it's not something mu xam ne mun naa ko justify bi mun naa am ñu change seen formula ak everything loo xam ne it's more addictive pour ñu ko consume mu ñëw 2023 ñëw ba si kanam mu réer boori jur mu feeñ ñu commencé di am information ñu tam ñu ngi cadre suñu gars information at the pitch of the tourism October November mu ñëw with a sprint high demand ñu gis ko in town buñ gisee loolu ñun tam ñu engage management ne ñun gis ne fi taay boo xam ne ute naa taay bu ñu fa am because nit yi understand ne KUSH si boppam taay la KUSH taay la because there is 3 streams of Thai. We call it strength of Thai. You have cannabis sativa, more like in jurisdiction within our region here. Okay. You have the rudile within Moroccan area. This indica, more KUSH bi. Bungam bori India. Cannabis sativa, more this common one. Wa buñ am fi. Okay. Amna buñu rudile bo Morocco bi ñu Moroccan hashish bi mo ëpp fi dool. Bo wak bi dafa wuté. But this indica is hybrid cannabis. Moy KUSH bi. Da nga gis so defé if analysis ak say dafa dee wane moom THC bi mooy dee gën a ëpp yi THC mooy di tetrahydrocannabinoid mooy the most active ingredient in cannabis because am nga cannabinoids and other things but bii mooy the most active ingredient moo dee am effect on the organ the brain I don't want to go scientifically moo dee am effect on the brain moom moo nekk loo xam ne dafay lore. no waaye mun ngaa dem scientifically su ko defee ñi nga xam ne ñoo ko jëfandikoo xam ne li ñoo jëfandikoo baaxut si ñoom. because moom lu mu ne def dafa si dopamine bi am effect on the brain te dafa tax cause so many abnormality in your brain moreover suñ ko dee ba artist anything cocktail si lu tax KUSH bi tey bii am problem because it's not the KUSH that alone cause a problem but there is a cocktail added chemical to KUSH moo tax problème bi bëri te research bu ñu am yëpp information yi ñu am yëpp KUSH ku ñu jàppee KUSH benn ñaar dañ ko dee jàppee bi tramadol suñ jàppee KUSH bi nii either the guy close to him or the associates ne lañ jàppee tramadol. This tramadol is not for human consumption. Pour nit? No, because the tramadol we are receiving is 225 milligrams. That's not for human consumption. Human consumption in tramadol is between 50 and 100 milligrams. Yooyu suñ ko si boole loo xam ne nekkul pour doomi aadama dafa lool brain bi dafa lool all the organs yi because garab boo jël it metabolized by the liver restriction bi kidney bi la yow soo jël loo xam ne mënu ko accept automatiquement am na damage la moo cause te foo naa li mun a war rek mooy amul beneen tur buñ ko mun a ràññee pour ñun ñuy seetaan mooy boobu la ñu wax jina baas because man tur bi dama ko dee bañ a wax because dafa nekk koo xam ne ku njëriñ réew mi la jina baas tur bi gaaw tamit waaw gaaw boobu ecstasy la boobu dafa utee bi moom tam keneen boobu la ñu wax ecstasy belongs to the ATS amphetamine type stimulant boobu nga am amphetamines ester and other things boobu foofu la bokk but because of these people you know we have a device bu nga xam ne dañoo research on fii but boo xoolee seen device yi duñ dee mun a detect some of these chemicals yi waaye lu ko dee waral they fall under MPS new psychotropic substance yi ñoom tamit si xamee ne yow this is the formula you are using they go and counter that formula for you to have the same medical they call it limit it have the same limit in your brain mooy soo ko jëlee mel ni nga jël ko mel ni taay la si yow booy du nekk taay either it be synthetic or made in a clandestine laboratory chemicals yi duñ ko calculate benn duñ def any equational management of that drug but they prepare it to suit your dose moo tax KUSH bi mu nekk loo xam ne daf ñu beeta because ñun buñ nekkee di def suñu recherche mu jéem ak doole pam léegi bu mu jéenee social media bi tam jël ko ak beneen boor tey ñu ngi wax ne 10 deaths as the task force ñun we receive only 2 brought in death and one mu nekk 3 rek la ñu ngum su suñ pay luy register information li ñu luy register ngum li ñu receive ngum mun naa mu ëppal loolu bonte ñun li ñuy jox information bi share and I bring they are all part of the task force ñoom yëpp information bi la register
te DILIC as an institution don't receive any information of cause of death by KUSH. But we are not saying that KUSH is not the cause of death. We don't say that. But the toxicology process mu ngi dem on ñoom te ñu ngi def their finding. DILIC ñu ngi def seen findings because samples where we did our analysis at our laboratory, our level, we have our results. You send but we are not sure because the pressure was too much. We sent it to Dakar. Dakar did their analysis. The results became almost similarly the same because ñi IRFT la use ISO 50 ñu yor TLC with other devices, we come with the same parameters. ñu am the same results. Like right now, what we are suggesting mooy pour send ko to do more inclusive essay analysis pour ñu mën a xam lu si nekk yëpp mu jox ñu yëpp loolu leen foofu leen toll léegi. kon mel na ni yéen gëstu bi ngeen a def jumtuwaay yi ngeen soxla yëpp amu leen ko fi faaw ngeen jéggaani léegi-léeg pour def gëstu. yaa nga loolu dama ko dee wax Gambia is growing te scientifically we are behind. We have the human capacity but materials are not in the Gambia because I was trained, somebody is trained somewhere else. You go to the hospital, you see somebody who is an expert in this thing, he don't have the equipment. You go to an institution, somebody is trained but the equipments are not available. But then they mën a xam lii ban paramètre la mën a use pour am resource bi resource fu ñu ko mën di yóbbu resource bu ñëwee dañ dee mën a interpret resource yi. Thank God boo am nañ ko but the equipments are not available. Mr. Diouf. Equipment is it ne dañ seer or the political will is not there or da ngeen pare ngut si xeex drogue bi dëgga because I think the starting point mooy ñu am lab boo xamante ne war naa mën a analyse some of these things moo tax bi nga tuddee mbiri lab and I know ne bi ngeen doon oote press conference bi bokkoon na si liñ doon wax mooy am na yuñ senoon to Sénégal su ma jumutee exactly ne ñu ngi xaar for those results ñu ñëw wax nga ne tam ñu ngi grow which mun nañ la ko acceptal but Gambia is romb na 50 years su ma jumutee bi moomee boppam ak léegi so that excuse of ñu ngi grow fooguma war nañ see mun a bank on di si sukkandiku ne ñu ngi grow ba kañ what is exactly the problem ba mënuñoo am lab yuñ équipe. I may not say that there is no political will because government bu mu demee ba establish the drug law enforcement agency bi send few of us outside to train for now the political will is there but these equipments are very expensive. Very expensive. Right now, so we refurnish suñu lab bi is with the help of UNODC and they will tell you in millions. Because a proper microscope pour nga analyze cannabis rek dafa seer. It's not this normal microscope boo use. Foog naa lu weewu mooy ne delay process moo di am ak ni ko de handle la but the political will is there bagage yi moo seer. Because when we are growing, I'm not meaning the country because Kala Gambia University. Danga said the academical level bi ñu fuñ toll woon si academy just to save a drug. Academically move ngeen tuuti. Move neen léegi. Waaw. Because léegi ñi tànn agency baa ngee jàngale ñu ngi invest in education bi ñu ngi prepare people to take over if ñu si fa jógee moo tax ma ne ñu ngi grow but equipment si our neighbors here sax ñun lu ñu soxla tey pour analyser amuñ ko GCMS lañ soxla GCMS mooy the best equipment pour nga def all analysis on products because ñu su ko amee even MCA dina ko njëriñoo because GCM dafa des paramètre booy use boo koy dawalee rek yow resource boo soxla di nga ko si mën a am na machine bi am na fii but ñooñu startuñ di ko operate te ñu mun yoo force gars yi operate ko because it's another institution which is not Ministry of Interior mooy NEA duñ amee seen mbos ñu dem nañ gis machine bi and we appreciate it ñun dañ bëggoon pour ñu am collaboration bi dem ñu mun a liggéey si ñoom li ñoo test any chemicals ñu tam mun a check suñu drugs yi. ñoom naka la ñu ngi use machine boobu. ñoo usaaguñ ko because machine bi si boppam process am maintain ko dafa seer gaz la moo use moo tax ñu ne GCM gaz chromographic méthode machine la gaz la moo te gaz bi dafa seer te dafa am device yu fa nekk day am life span lay am fu mu jaar benn institution du ko mën a maintain machine bu commencé daw énergie da nga war a mention énergie mu nekk on ba mu complete lu moo def. doo nag nawet dem na neexal bi dafa interrupt with the resource yooyu yëpp those are contribution factors fu njaay yëpp ñu toog seet man lu ma doon jëlee mooy we have a central laboratory muy MCA NEA NDA food safety dafa dimbale nguur gi that's where you come up on the political will to ñu def analysis at a one platform because man su ma xam bu desee fii mun naa am koo xam ne is next to me ëpp na ma xam he can guide me pour ñu push we have a very concrete resource.
So wax nga ne political will bang fa. waaw fa. So what is the problem xaalis amut ndax. actually ndax mu ñoo prioritize let's say bàyyi yeena mbir yi ñoo jënda oto yu seer yeeg yooyu fexe jëna machine yoo xam ne wala jumtuwaay yoo xam ne dina gën a yombal seen liggéey. du ma ne dañ ko prioritize because su boo xoolee last year def nañ foundation pour sampal lab bi te lab bi gis naa ne first ground bi pare na mooy foundation bi def lu nekk because xam nga yëfi contract la du ma mun a dem deep into those because am na at the technical side am not at the management level ñun we are at the technical side because ñun si ground bi la nekk. ok but I know bi ñu doon sampalu sax I was involved ku ñu ko jox contract bi guys start but mu ngi dem slowly mun naa mu ngi dem slowly loolu mun naa la ko. yaa imaam. dama am lu ma ko bëgg a laaj. dama dégg ci biir waxam. dafa mel ni dafa wax ne yéen xibaar bi ngeen am ci ñi ci loru. ñàkk ci seen bakkan ñett la. dama bëgg a xam ndax lim boobu da ngeen ko xeeb wala da ngeen ko naw ci sa wax. non xeebuñ ko. because benn bakkan si réew mi is a consensus. benn bakkan si réew mi because this is the first time ñuy xeex dara ñu tollu fii foo ñu toll because daf ñu moo tax ma ne daf ñu dab bu doon suñu sago dina ne arrest nañ ko mu ko bugg a jaay wante dee na si loolu du suñu wil loolu moo ñu gën a jaaxle si mbir loolu moo waral ñu def press conference bi am the minister of health ñu seet institution UNICEF yoo xam ne am nañ si solo mooy ñu board on EDC. because ñoo ñëwee seentu si fi feebar yi lu ko waral ak lu ne ñu isi non communicable disease moo tax kii nekk fii amuloo ñu isi mental health because drug addiction and mental health they are almost similar there is a slight but they work sorry we brought a Red Cross Gambia Red Cross Society ñu ne because that health service moo amee anything regarding health issues in the Gambia because moom duñ ko mën a isi si task force bi but the regional health director bi ñu put on board ñu isi Red Cross amuñ foofu because youth si la moo disturb ñu isi National Youth Council they are on board and by virtue of our TOR ñu ngi expandé the regional committees yi war nañoo bokka media bi pour lu ñoo def waa réew mi xam ko mënuñ ko amee ñu isi police because they are the principal coordinator of police internal crime ñoom internal security seen jéego yi ngeen jëlagum lan ngeen ci séddagum ci wàllu sensitization ci public bi. foog naa one is like this ñu ngi communiquer ñu ngi dem si. loolu sax nañ dem si Jobaate moom mu wax si loolu parce que balañ doon start programme bi maa ngi ko doon wax ne yow yaay drug demand production officer. reduction rather sorry. waaye mu ne ma ñun suñu liggéey yaatu na am na lu bëri loo xam ne dañ ko dee def. Mr Jobaate wax ñu yan liggéey ngeen dee def su utee toppa bi nga xam ne moom ngeen dee toppa ñi nga xam ne jàppa ngeen ñi dañ dee faral di jëfandikoo drogue wala sinébar yan façon yi yeneen liggéey ngeen dee def. ok very good ñun drogue demand reduction department dafa nekk département boo xam ne département bu ees la daanaka because ñi nga xam ne ñi nga xam ne they are into this fight against drugs gis nañ ne interdiction process alone loolu duñ mën a dimbale because at the end of the day you just arrest them prosecute them send them to jail or fine them they pay the fine and then the next minute they go back to it again so people ñi nga xam ne they are players in the fight against drugs ñu came up with an idea that they should go into drug demand reduction activities when we say drug demand reduction loolu dafa nekk ombala lu bari la amee foofu noonu benn drug sensitization bokk na si pour ñu wax nit ñi ñu sensitize nit ñi ñu xam lan mooy drogue lan la dee def si doomi aadama loolu is one thing we have a harm reduction because nit ñi believe nañ ne you should because drogue def dee indi loraange so lan la ñoo mën a def pour gis ne daal ñu wàññeeku loraange boobu noonu that's what we refer as harm reduction ñu ñëw with another option also alternative livelihood loolu tam another jéego la li nga xam ne loolu pour ñu mun koo jël pour gis ne daal ñu mun a dimbale nit ñi for exemple su dee yow oustaz yow seen dëkka cannabis rek ngeen dee grow you know so because cannabis loolu doole mun a wéeru si loolu pour mun a yóbbu seen njaboot yi so we can come up with an idea in consultation with the Ministry of Agriculture pour gis ne ñu indi yeneen crops yi nga xam ne ñu agriculture dañoo ñëw soil scientist ñu ñëw def soil sample testing ñu seet yan façon crops ñi nga xam ne ñoo fa mën a grow apart from cannabis loolu la ñoo ootee alternative livelihood ak another thing is drug addiction si boppam feebar la boobu tam nit ku addict drugs soo ko yóbbu jail
suñ ko bàyyee rek dafa delloo back to drugs again. so kooku dafa soxla lu ñoo ooyee rehabilitation because soo gisee lu tax ñu ngi yóbbu nit ñi si prison sax ñu ne for 3 hours la pour ñu reform ñu rehabilitate then after ñu reintegrate them back to society so if those 3 things are not there waaye soo seetee suñ prison system today loolu mën nañoo wax ne loolu is not there so this is why drug law enforcement agency ñun already we have a plot of land jox nañ a contractor award nañ contractor pour ñu sampa lu ñu ooyee rehab center so that ñi nga xam ne drug addicts lañ instead of ñu yóbbu leen mile 2 dañ leen a yóbbu to a rehab center pour ñu rehab leen at the end of the day we reintegrate them back to society so that duñ mën a delloo si seen drug activities ni nga xam ne boobu lañ nekkoon ba ñu nekk drug addict so these are some of the things. rehabilitation center bu project bi fan la toll si jamono yi. yaagut bi ñu ko joxee contract bi because dañ amee a plot of land tranquille so boobu ñëw bokk ak time Covid everything was brought to a halt because of COVID-19 so bi Covid passé then we have to look for funding because boobu drug law enforcement agency is a subvented agency by the government loolu mënuñ ñoo dépense boobu noonu because dafa laajte xaalis bu bari so we are looking for international donors then ECOWAS intervene so finally the contract is. So I remember 2 years ago. Yes, Why? No, that was the time COVID. That was the COVID time. Togo nañ fi 2 years may la ne. No, xam nga these things you don't la tollu. No, these things you don't just rush. Dinañ fi toogaat mu nekkaat xelaat. Toogaat nañ fi. waaye léegi contract bi award nañ ko contract so fu mu léegi mën nañoo wax ne it's on move nañ at least to a point because léegi the contract is awarded so very soon xam naa contractor bi dina start very soon then loolu du jël time. bi nga wax ne alternative daf dee am. mooy su fekkee ne ñooñu yamba lañ doon gis ci seen suuf bi. waaw for example. dinañ yóbbu maybe soil scientist yi ñu càmbar suuf soosu noonu. exemple nga fa joxe. waaw in reality ndax practical aspect bi am na fuñ mun a single out ne loolu def nañ ko ci Gambia because xam nañ ne wàlli taay bi balaa ñoo ñëw ci course bi. problème la woon ci Gambia defuñ ko Gambia for the simple reason is. because ñun Gambia luñ gisaango mooy ne. di cannabis bu nga xam ne boobu lañ dee arrest fii nii 90% yëpp daf dee jógee ci biti. 90% yëpp is coming from Casamance. so for that being the case we cannot do that because it's not coming from us here. it's coming from outside. da mun nga ñoo jox a scope tamit. of the course because mu ngi doon explain ne biñ duggee ci tourism season bi suma juumutee. dafa mel ni rek dañ gisoon mbiri xala yokk all of a sudden. but now suñ ko doon quantify. naka la mbir mel because dañoo gis ci social media bi dafa mel ni sax national crisis la su ma ko mënee put like that. there are different headlines la read man tey sax balaa maa ñëw. bi ma just saaje about course. gis naa multiple headlines bu nekk ak nuñ ko bindee yii ne crisis la yii ne lii la. yéen at drug law enforcement naka ngeen ko jàngate lan moo nekk dayob course bi suñ ko doon càmbar dégg what's the scope. ok ñun at drug law enforcement agency dañ gis ne daal nekkut a crisis to us. But it is moving towards that end. It's not a crisis, Mr. Jawad. No, is that not a crisis? It has not reached that stage yet. But because of that, because of the serious nature of it, Lulu Mota, a task force is set. The task force, we have the Ministry of Health, we have the police, we will get the police on board, then we will get immigration also. Because we have people that are coming, they enter the country through our borders. And immigration is the unit responsible of that. So we'll get all of them on board and come up with strategies. We strategize what can we do to stop at least or to minimize, the scourge of KUSH on the young people of this country. At our level, Drug Law Enforcement Agency, at the Drug Demand Reduction Unit, we are working with schools, communities, youth groups. We are working with all of them. We have clubs in schools called drug-free clubs. These drug-free clubs is all over. We go to schools, sensitize them, so that because what we believe in, for example, me as a drug demand reduction officer, suma demee si ghetto buga waxtaan ak ndongo yi léegi duñ ma faale waaye yow saraka su nekkee in that club any information bu mu am si school bi dina wax moromam yi su ñëwee si kër gi dina share information bi papaam brodaam seen unit bi this reduction it bothers me. Why does it bother you? Mënu leen ko def drug demand free office free unit or no soo gisee ñu ne drug demand waaw no da ngeen ko bëgg a wàññi drug duñ ko mën a éradiquer loolu nay leer loolu is not possible anywhere in the world. America mi nga xam ne with all their gadgets with everything they have they still have trouble with drugs.
so drug eradicate ko loolu is out of it bu kenn xelaat loolu lu ñu mën a def mooy ñu wàññi ko. waaye ndax loo xam ne dañ ko wàññi ndax wàññi bi ndax amul beneen alternative bu ngeen xelaat boo xam ne li ngeen jàpp ne munta nekk pour mu mun a nekk parce que lu tax warta mun a nekk pour ñu éradiquer ko. non it's not possible oustaz imam man amoon naa laaj ci pour laaj leen waaw ndax yéen jàpp ngeen ne suñ luwaay ci ni ngeen a jàppee nit prosecute ko jàpp ngeen ne suñ luwaay yi ñu amee ndax doy na pour mun a teg punishment nit ki ba mu réccu lim defoon. ok sorry I want to come there. ok oustaz dafa am lu am si loi soo xoolee loi bi dafa séntu si ñetti mbir lu tax ñu defal loi pour dimbaleen doomi aadama la lu tax ñu defal loi pour aar réew mi la lu tax ñu defal loi pour nit ki réccu lu mu defoon mooy regret lu mu def moo tax 3R yu mu wax moo tax soo xoolee prison bi loolu la dee demee prison international everywhere loolu la ñu demee loi nag dafa am lifespan ñun tey toll nañ gis ne suñ loi bi it doesn't fit for its purpose right now as I'm talking to you ñu ngi revisit loi bi because boo xoolee course yi ñu bari ñu ngi nekk si suñ loi bi but fail to understand it it's a synthetic product but when you come to synthetic product the most important the active ingredient la ñun loolu la ñoo seet dafa am ñun level bu ñu dee seet bu fa eggee rek it's a drug because dégg na ma fekk fan ma dégg ñu ne am na ko xam ne course bi nekk si loi mu ngi si loi bi de you don't find the name KUSH. Wow, you don't find the name KUSH. Wow, but you find that tetrahydrocannabinoid. Te loolu mooy active ingredients bi. moo tax ma ne loi bi si boppam dafay dunda. toll na place boo xam ne ñun si loi bi ñun ñu ngi sentu even di jàppandi di yóbbu police di yóbbu prison astafurlaay dañ gis ne it's another burden to the state. community service amoon war naa dellu si. ñu jàppa diw sangam si koñ gi fii la yàqee mun nañ ko ici mu ne because QT mu ñëw di bale QTV for 1 week. xam nga boo tee yaa ngi toog si stress bi fekk loi bi tegu la ne yow every day from 8 o'clock ba 12 da nga war a nekk QTV nga bale foofu yëpp. te we call them community service. at the end of the day mun si boobu suy def loolu sax xelam mun na koo delloo because bu toogee man maa kii ML ñoo nekk xale mu ngi solu kol di ñëw di liggéey bu fekk maa ngi bale te mu jënu ma xaaral ma tam ma seet lu ma war a lu ma def lii mun na koo change. commissioner li tax ma laajte loolu. waaw dafa am history. ci case drugs yu fi am. yoo xam ne ci quantité bu rëy la. soo leen bàyyi xel 3 tonnes. cocaine 3 tonnes drogue yi amoon. bonto yi nga xam ne moom lañ déggoon. déggoon nañ fi tamit keesi Banta Keita. yu ni mel. soo ñu gis ne bokkoon na ci li ma laajoon kii last year. mooy mbaadu demee ni keesi yiñ fi xamoon te mu mujjee foo xam ne nit ñi mënatuñ cee am lu leen leer ba léegi. loolu tax ma ne ndax suñ loi yi fit na parce que am na kees yi nga xam ne. am na jàpp nañ borom ak quantité bu rëy waaye ndax du yàgga dara ñu gisaat borom ci mbedda mi wala ñu gisaat ko ci community bi ndax lu waay fit na pour punish. xam nga ñun we enforce the law we don't implement the law. yes ñun luy war mooy ne suñ la jàppee drogue. lu ñoo def mooy prepare our case file put press a comfortable or in line with the act charge bu la charge. ñu def ko fa mu nee na suñ charge ñu dem AG chambers because if it's huge amount. Our present director lu mu dee def rek case yoo xam ne is of sensitive cases dañ ko dee xam ne AG chambers ñooñu tam dinañ seet charges boo xam ne is suitable for the case mun ngaa def trafficking ñu yokk si beneen charge yow mun ngaa def 3 charges ñu lay use 2 des na si ñoom bu demee court ñun lu ñu am we present our evidence is left to the either the magistrate or the judge nu mu analyser si evidence ñu ko présenté bu fekkee sutu ko bu ko turee we have no say lu ñoo def to appeal the case. But we cannot dictate the judicial what they should do. ñun foofu lañ si limitation ñun what we do all our investigation be scientifically physically all evidence yu war a garder nañ ko jokk. but dafa mel ni waxtaan bi tam mu ngi stable all NDA te foo. dinañ because Singaate bëggoon nañ since am na connection tam ak wér-gi-yaram. because lu si bari sax ñun luñ dee dégga mooy ñi ko dee use dañ dee clip dañoo takka seen laameñ beeg yu kenn xamul tey health aspect bi ndax mun nga ñëw wax cases si ngeen record ak lan lañ jàngee si drogue bi nga xamante ne moo nekk KUSH. Thank you very much. Question boobu am na solo torop. cases yu gars yi comme su ñëwee si luñ dee présenté signs and symptoms luñ dee présenté dafa
ute ak yeneen cases yi so loolu la suñ surveillance officer gis ñu gis ne there is increase si numbers yooyu noonu yoo xam ne ñu ngay ñëw si xale yi ak dat mandarga yooyu noonu ñu gis ne lii is abnormal ñu start di investigate di line list cases yooyu noonu ñu gis ne every week dañ dee am ay 10-15 cases yooyu noonu so ñu associate ne bokk na si seen dealing bi ak drogue bi ni KUSH parce que suñ présenté dañoo ñëw unconscious seen laameñ bi ñu ngi ko clip wala yeneen yi brought in dead parce que ñu ngi abuse substance bi loolu moo tax ñu start di investigate case yooyu noonu parce que every drug am na good part of it mais am na bad part of it même lekk sax soo ko abusé def la lor exactly cannabis tam this cannabis indica not only cannabis indica lañ fa nekk comme pa lu mu waxee dañ add yeneen substance yi si cannabis bi pour gars yi mun a high quickly dañ ko dee mix ak yeneen substance dañ ko dee spray ak yeneen chemical yi pour ñu mun a am immediate instant effect si brain bi ñu high ñu start di relax ou ñu am comfort si loolu yeneen yi da ngaa gis ne ñu ngi gaañ seen boppa yeneen yi tëdd si suuf di foog na ñu ngi si in the middle of the ocean di swim behaving abnormally parce que dañ ko abuse maybe su dee am na njëriñ mais quantity bu ba gaay wala daal xamuñ dama war a jël like for example 5 milligram or 10 milligram yaa nga rab 50 milligram wala 100 milligram du mun a xëj si brain bi def la cause problème nga start di misbehave wala mu def la yooyu loo xam ne comme liñ ñëwee si lopitaan bi start di convulse throw up their tongue or swallow their tongue yoo xam ne dañ dee most of them dañ dee swallow tongue bi so seen breathing bi dem a respiratory problem seen breathing seen làmmiñ bi lañ koy wan exactly làmmiñ bi dañ mën nga koo leeral bi ko man dama ko dee dégg waaye mënuma understand wana làmmiñ mooy lan bi ko làmmiñ bii nii nu moo def daf dee retreat maanaam soo jëlee drogue bi daf dee làmmiñ bi dafay bàyyandi daf dee retreat mu block respiratory system bi so nokkin bi du ñëw normal dafa fata loolu la dee def at your level ñaata bi ko taa ngi wax ne ay dañu indi leen ñu ngi unconscious wala yes ba léegi ñu ngi jël statistics yi si health center yi si hôpital yi comme roughly jox ñu estimate ñaata cases roughly as of last week buñ receive last statistics bi buñ receive on I think cases buñ receive yoo xam ne is related to KUSH is around 50 something cases related to KUSH. Gender wise, góor jigéen. Within a week, within a month. Most they are all men. Okay. Within a week, within a month, la oh. That line they started the line listing I think in February. Within a month. Yeah. Within a month. That is within a month. Su fekkee si ñi faatu la. So if currently they are trying to do a retrospective. Comme delogana maybe 6 months back ñu gis the same signs and symptoms yooyu noonu yu ñu investigate ni ñu do retrospective study of records si medical records yi ñu isi yoo xam ne dañ am the same signs and symptoms yooyu ñu record yooyu noonu from Bundung from Kanifing Fajikunda ak other health facilities where these cases are reported ñu def retrospective study pour ñu mën a xam ñaata cases moo present foofu noonu ak fan lañ jógee what age category la seen nationality bi pour ñu mun a xam lii actually what is it pour ñu mun a control cases. waaye faatu bi ñaata ngeen record bi ko wax nga ñu léegi number bi roughly around 50 si ñu ni ko waaye ñu dee. yeah faatu bi there is something to it because doo mun a wax ne the cause of death is because of the use of KUSH just directly. Okay. Something else could be there. So there has to be a medical assessment to indicate that it's because the person deals with KUSH and that lead to
to the death. Unless that is done. done. Suspicious rek ngeen day am. Exactly. Amulen any KUSH related death bolen register. Is that of course is cases are reported to health facility brought in death. They report that the person deals with this product. Who reported that? The facility from communities where they are coming from. Like there is an incident that happened in Yundum that rose to the health facility and was brought in death. So such cases happen, and the medical officers there. Exactly. KUSH la use and then fell down and then the tongue goes in. So they said it's because of KUSH. So they suspected that KUSH is the cause of death. But that has to be confirmed. Okay. Certified. At the level of the hospital, is it ne dangin ko base generally come the ordinary Gambian bi ni mo xolé ne ki KUSH la use. Oh, dangin am equipment si laboratory bo xamantene mun ngena ascertain confirm ne ki KUSH la use o yen tamit dangin ko based on assumption comme generally every other Gambian nim ko xelate ak ni mo foge. Ban la si. Medical cause of death is a little bit tricky. No, even use be la mean, sir. Use be. Based on the signs and symptoms, come today the individual came alive. Based on the signs and symptoms, denga muna hamne. This person is suffering from use of a substance abuse. This substance caused this kind of hallucination, imagination. Is because of the substance abuse, like THC, the part of which is the highly active ingredient in cannabis indica and other cannabis. Mr. Singaja, is that not serious? Because yaa amulen equipment si pour confirm ne nit ki kiñ indi fekk mu faatu ñi ko indi wax ne KUSH la use yéen tamit ngeen am that suspicious wax ne just based on assumption ne KUSH ko rey. No, we don't assume KUSH mo ko rey. Suspicious. No, we don't suspect. You don't confirm. We can't confirm. Okay. Unless there is the medical officers conduct test on the person to ascertain the cause of death. Exactly. That test be an def. Sorry, No, we can't do that because that requires toxicology analysis in the Gambia as of now. That cause of death can be confirmed by a toxicologist. And as of now, Gambia, we don't have a toxicology analysis as of now. We have the experts here, but analysis. They have the analysis, and the analysis is different. Analysis mooy ku jàng xam liggéey bi. Wante mbaa fu ko defee loolu su amut loolu mooy problème. But I'm part of the Forensic Association Society of the Gambia, where you have this those who are performing the pathology and everything, this analysis. We are also planning pour lu ñoo waral ne su fekkee ne am nañ the funding, we will collect sample, send it to. Because nga léegi the world is global. You don't need to have everything, those gadgets. What you need is to be part of the society. Am nga problem nga send ko information. Mu def research, research. The most important thing you study kalung sola. Who can interpret the language, the results? Who can interpret the results? Loolu moo gën a important right now. Because then tollu place boo xam ne su ne dañoo dem WHO ne defal nañu lii wala di dem si government defal nañu lii distorted fu nekk mooy jafe-jafe am na lu ko faaxal rek nañu seet. What is the cause of death nañ ko war a xam fan la lii di jógee interdiction bi naka la moo demee DDR ni ñoo liggéey pour awareness bi ak what is their TOR pour solve problem bi as of now. We are looking for a short-term strategy plan. And what is the short-term for now? The short-term strategy plan, we build our concept note. The concept note have details of information. May not be. And the next step is to do a survey on this product. You can use direct contact with those people. That adequate information. Because they are already been defaulted. They have issue more than you get information. But the fake is trust me. He will give you information freely. But what are them fever? Munyo legi dafa anda papam. At age of 14, papa mu ngi taw do wone dafa to KUSH. Because mu regal papam. And we all know how our parents are. Bu docteur bu ko laaxee sa laaj ko sax legi medical officer bi waaw dama tuutay rek. But boo ko fekkee si fu mu toogee si jotaayam si stress bi mun nga koo engage nice te dina la jox all information about it. Te information boobu dinañu mun a guide ñun fu ñu war a dem the next step. We want to know the product itself.
we want to know it literally and scientifically ak ñu ko use lan lañ ko njëriñ fa la moo jógee we have to have all those information di nga say the policy guidelines pour for the authorities yi dafa simple si ñun ñun ne woon next step lii lañ soxla because def nañ suñ sauvé lii lañ discover so yow mën nga ñëw jox detail explanation am naa ne mosuloo ko use waaye as a scientific maa ngi ko bëggoon a laaj waaw pour mu xibaar bi nga xam ne mu ngi wëndeelu ci société bi waaw imam xaaral waaw pour mu boole ko ak moom because affaire yi daf day jaar seen loxo ngeen amal si ay gëstu mën nga ñëw wax naka la mel parce que man definitely I have never seen it bu fekkee caméra bu noonu la moom ko amee fii mu fi kuus tay la rek kuus si boppam tay la ok because it's hybrid la doo gis siit sami dafa mel ni luñ control room foog naa yéen a ngi amee some pictures there mun ngeen ko wane si screen bi waaw yaa nekkul xam nga there is still these things moo taxoon ma bëggoon koo laaj pour mu related ak sa question waaw ndax nit ñi dañuy siiwal xibaar ne bokk na ci liñ koy cocktailé mooy lu jógee ci nit ku dee wala yaxi nit ku dee ndax léegi am ngeen ci loolu xibaar bu wér ne loolu bokk na ci liñ koy boolee di ko liggéeyee ñun tam dégg ne xibaar yi boo gis nañ vidéo bi te duñ ko daaxa boo suñ gestu fu mu em ñun fa la ñu si waxtaan di emangum because Freetown boo ñëwee kuus di problème yi West Africa yëpp Freetown la Freetown spirit over moo nekk di ñëw si ñun si mboor yi because soo xoolee traffickers yi ñu bëri I don't like calling countries name but they are involved man du ma dee bëgg a di joxoñ dëkk réew because sooy see réew moomu am doole sa réew rek yow waa réew mi yaa ko accept suñ dëkkandoor yi boor yooyu ñoo dee jëna isili fii boo tey ñi ñoo ko nekk di jëna consume because boo xoolee statistically at the clinical level Gambie ñoo nekk di loru kuus tay la comme yeneen tay boo dafa nekk moo xam ne hybrid la moo ëppa biir doole si tay yi because mel ni nga décol grafting I don't know wala comme que si faafu la grafting ñaari different tay la yoo boole ñaari doole la yoo boole loolu foo ko boole rek doole dafa ëpp bi doole explode moo tax suñ ku ko jël bu fekkee yaa ngi jël sa frequency dose bi mu ngi nekk 5 to 15 grams a day or 3 joint of cannabis nga to a day mënuloo koo jël si couche because moom dafa am doole boo ko jël rek it knocks directly boo ko jël dafa knock te ñu ko dee tuux yëpp li ñu la wane suñu defee benn joint ñetti nit ñoo ko war a tuux at least ñu bon yow kenn boo ko jéngoo rek am nga problème loolu la gars yi dee wax xam nga dosis information outside pour nga am adequate information loolu la booy dee wax waaw léegi man leeruma because man du ma si fekk boo soo leen injéjee loolu la dee wax but these are information xam ne it's not sustainable information because you didn't find the information. They bring that information. They'll bring information that suits them. And you need the information that suits the informer. Those who are going to consume the information. You don't have prepare information. Pour ñu ko consume, ñu mun a xam lu ñu soxla. This is the different. Because ñoom lu leen suñu la ñu wax. Loo xam ne du leen jox problème di la wax loolu. But right now, nañ ci understand ne yaa ngi laajte kii question mu tegi mbaa crisis la. Yes, respond now. Lu mu respond is that's the language he can respond. Is because crisis da ko declare si am na level booy egg nga declare crisis medical emergency state emergency ak where the crisis falls in but when you look at criminal crisis li ñu wax ne dafa rey nit waaw moo dama ngeen loolu waaw because soo xoolee lu garaaw la de moo ne benn bakkani Gambian tànn suma boss nelawul my DG the first information was around I think December, January, I was the first person they contact because I'm the head of the medical and scientific. Dr. Jan called me personally, the head of Ndemban. I'm named Kugaju, te KUSH, Lole Wasifi KUSH. When I called my boss, he said, and it was shocking. The next morning, he said, let me report to the office. That's the moment I go and find information about this KUSH and come back to me. To show that we have concern about the life and livelihood of Gambians because we are serving them. We are here to serve the Gambian people. Pour nga déclarer ne it's a crisis boo tax dafa am measurement bu ñu dee jël moo tax mënut a déclarer loolu mënut a wane waa toll nañ si but it's a concern to us it's a high concern fu mu nekk nii agency bi luy seen any issue bu ñu nekk di doon mooy this KUSH. maa nekku leen di concentrer rek si KUSH bi am na yeneen drugs yoo xam ne
mu ngi dugg si biir réew mi wala ndaw ñi ñu ngi ko jëfandikoo mbaa nekku leen di concentrate rek si KUSH bi at this point in time. xam nga we have a strategy in our operations te boobu we have the operational strategy we use we don't expose because things goes and there is a unit responsible for that loolu duñ ko dee def no we have a focus on KUSH. Mel Jobaate. comme li ngeen war a understand si affaire drogue mooy ne if you are taking a particular type of drug dafa tollu foo xam ne it can no longer give you that feeling bi nga xam ne da nga ko di def la ko doon jox so in that case you need to move to another level wala nga mix drogue bi ak another type soo bàyyee xel mu ngi la doon wax ne fu ñu gisee KUSH rek dañ fa dee jàpp tramadol because loolu def laa woon ne in most cases dañ ko dee boole in most cases dañ ko dee cocktail maanaam dañ dee boole different types of cinnabar dañ ko dee suppa kanja pour ñu pour ñu mën a am correct dose bi so si biir boobu noonu xam naa affaire yi KUSH because KUSH hybrid cannabis la suñ ko overla add ñu overuse ko xam naa that reaction moo dee garaaw. sàmm gi tamit ci yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bunti xeex drogue. yan stratégie moo nekk wala du ma wax sax yan stratégie waaye ci xayma biñ taxaw fi mu ne taxawaay bi ngeen am. parce que seen stratégie du ngeen ko wax. non waaye nag ci xayma biñ am ndax yéen a ngi bàyyi xel ne maanaam drogue mu ngi dugg boor bu nekk ci réew mi. loolu moo tax. Drug Law Enforcement Agency am nañ officers fu ne. su ma lan wax ne post office dañ fa dee jàppa drogue yu bari because bi trafiquants gis ne dañ concentrate si border si airport seaport jaral through the post dañ ko dee ship towards dañ ko dee post through the post office te si post office yi tamit am nañ fa officers so any package dañ ko dee ubbi seet so suñ fa gisee dara if it is a drogue ñu arrest receiver bi so man bëggoon naa xam tam because bi mbiri taay bi joxoñ nga ne for exemple Casamance dañ dee gën a gis ne foofu la day jógee su ñëwee si KUSH bi tey si lan lañ mun a sukkandiku fan ak nan la day gën a duggee si biir dëkk bi si li nga xamante ne yéen jot ngeen ko record agum so far KUSH bi at the initial stage KUSH bi daal mën nañoo wax ne daal KUSH lu bari Sierra Leone la day jógee how air sea land Sierra Leone mostly by land because dañ jàppa KUSH there was one instance in which ñu jàppa KUSH si border post bi Ñamanaar Yoaraat because Sierra Leone soo faa jógee in most cases da nga dee jartu Guinée from Guinée yoon boobu la ñoo jël ñu ñëw Gambia so su ñëw duggee fii in most cases Ñamanaar lañ dee jaar Ñamanaar wala Sabi so border post yooyu noonu at one instance jàpp nañ a large quantity of KUSH at Ñamanaar border entry point bi just recently Guinée garage bu nekk Bundung jàpp nañ fa huge quantity of KUSH ak tramadol lan moo change because I want to believe that the same Drug Law Enforcement Agency being amoon prior to 2017 is the same waaye soo waxee ak most ordinary Gambians dañ dee wax ne depuis change of government bi mu amee dañ gis ne most of these things dafa mel ni dafa yokk ba am ñoo xamante ne sax dañ ko dee méngale ak democracy even though democracy was here but ordinary Gambian bi tey soo waxee ak moom dafa wax ne yu bari dañ gis mu increase dañ ko dee use openly daal duñ dee laxo comme niñ daan laxo before waaw si seen mode of operation lana change because I want to believe it's the same institution ñun suñ mode of operation change we still the same te in fact tey la ñoo gën a am doole tey la ñoo gën a operate comme niñ daan before but Gambian citizens yi ñoom démocratie dañ ko dee misinterpret ñu bari understand nuñ démocratie in fact now am na certain communities soo fa demee pour arrest da nga war a xee serious fight balaa nga yóbbu nit ñi because sometimes da ngaa dem foo xam ne nga bëgg a laaj nga ñëw suñ koñ bëgg a maa arrest ma ne booy na booy da nga naa taxaw ngeen toog ngeen seetaan ñii di ma arrest di ma yóbbu nañ leen xee so Gambians dañ dee abuse democracy is true you have a right to do certain things but there are limitations there are certain things that you are not supposed to do da nga war a respect loi bi so Gambians daal da ngay waru daal li mbeddame xayma méngoo na ak yéen seen xayma ne diggante bi mbir mi dafa yokk lool ndax ci seen xayma li ngeen daan jàpp ci quantité ci drogue ak personnel yi ngeen daan jàpp ndax ak démba ndax seen xayma méngoo na ak li nit ñi gis pour tontu ko dama war a soxla statistics
te fu ma toog nii xanaa xamoo ne di nga ñëw fii. non man démb lañ ma wax loolu. waaw Mr Bojang since 2025 2005 man we are the first badge of the agency. Yes. Drug amul benn dëkk boo xam ne ñaa ngi dem mu ngi wàcc Asia rek mun a def loolu because their laws are very rigid and they are not human right friendly. so fii dafa nekk di yokku kon. ñun depuis 2005. waaw statistics there was never a time ne mu ngi drop mu ngi éeg wala leneen mun a understand ne. kon yéen seen liggéey des na de. non desut Mr Bojang. non desut seen liggéey seen waaw liggéey soo ma da nga laajte soo ma bëggee ma tontu seen liggéey des na Mr Bojang. waaw mooy ma tontu. ok. baax na population yi Gambie nekkul di yokk. waaw mu ngi yokku that's true. exposure bi nekkul di yokk. mu ngi yokku. amoon na time internet am na you have restrictors da nga restrict doo mun a seetaan freedom newspaper. dëgg la. te yaa ngi lu la nee nga seet. dëgg la. ah waaw dëgg la. ah yéen a àdduna mel noonu rek fu ñu toll la rek nga fu ñu toll. non waaye yéen tamit. yokk cere yokk ñeex waaw des nga boo demee xewu fana lu ñoo njëkk a laaj yokkal ñeex. fa leen toll si Gambia. ay mënu maa wax yëpp wante xam nga fu may jëm. yow am na mu nga am wax dafa ma question boobu la mu nga repeat. Gambia dafa toll place boo xam ne xam nga dictatorship baax na baaxut time boobu dafa ñu ragal loo ñu lu bari ragal. tey gars yi ñu nekkoon fële ak ñu nekk fii dañ ëppal lu ñu expect ñu ngi di am moving faster than what we expect of them te lu ma la suma commencé ma ne la Gambia we are growing dafa am yeneen technologie yow boo demee si border bi you don't have a device there you have no scanner the population even the du ñëw foreign ñu fay duga dafa increase foreign si boo demee pirang ñu nekk pour di biir Faraba pirang free trade su fa nekk musuñ ko expect you go to Kartong the same Gunjur the same te this ECOWAS protocol bi mu la wax ne doo dugg suma réew man dama la jógee fii with my vehicle drive up to Senegal visit my family come back and spend the night here this democracy this protocol si baax na wante there is adverse effects yi yoo leen nekk di am disadvantage ak disadvantage ñun nag that disadvantage yi moo nekk di feeñu Gambia tey ñun we didn't prepare for this bu ñu doon change government because xalaatoo ne nii la mbir bi di ñëw pam suñ kaw we have the scope gisoon nañ ko de but dafa gaawee nii ñun dem fo dafa dem gradually but it's just some pam because kii la war na fi la wax boo xam ne kee si Saïba Madi bi jarul ñu dellu si banta bu ngi court as I'm speaking to the case in court right now last time they moved the court to CTI fu product bi nekk foofu la court bi dee sit sooner or later they'll make ruling about it because for now account bi am na I don't want to go to the court integrities but court bi mu ngi on pour wane ne tey lañ gën a mën a liggéey dan démba because tey we may not have the financial muscle ne mun ne lii def nañ fi toll ne fii but stress bi mu ngay yokk ndax kilifa yi ñu ngi leen di taxaw si wàllu jumtuwaay pour gën leen a dooleel yombalal leen seen liggéey. Yeah, just going within the world of politics. No, yes, this is the word. I say there's a political support. We have to talk about that. Yes, there's a political support. Yes, we really have to talk about that. I'm an authority. Ndax kilifa yi ñu ba tudda Asia tam xam nañ ne fu mel ni China am na quantity of drogue boo xam ne soo ko amee maanaam death penalty la. Yes. ndax loolu dañ ko da ngeen jàppane dictatorship la wala pour loi buy tegaat réew mi ci dëgg parce que suñ loi yi ñu doon tawat noonu dëgg la yéen nekkul ne yéenay decide waaye am ngeen ci xalaat ndax yéenay attract ak problème bi. Can you check the drug control act? I'm on a death penalty. I think you people are aware of that. There was a death penalty there. ñun li ñoo liggéeyal ma ne la ñun we are servants to this community, this state. Definitely. su state bi demee ba gestu ne dañ ko jéene because it doesn't match with human death penalty bi dañ ko amee dañ ko génnee. waxuma loolu ma ne bu ñu nee ba state dañ ko bëgg a jéene amoon dafa bu ñu nee ba dañ bëgg a ñu jéene ko nda génne ne wala génne ko because léegi is no more death penalty is no more Gambia sax doone dégg death penalty is abolish waaw xanaa dañ ko pendangu wala lii bot loi bu nekk dafa jël because in this civilized world léegi pour nga death penalty man fu ma jàngee Asia la fu ma def suma peacekeeping Asia la suma tukki yu bëri Asia la because suma field of expert most jom yoo gën a focus yi fi drogue foofu laa dee gën a travel di dem den ma demee Europe de bot suma travel yu bëri suma research ak everything Asia laa ko defee da ngaa gis ne ñoom drogue ni ñu ko jàppee it fits their community ñoom seen standard la fit ñun fu nekk
Gambia within Sénégal bu Sénégal ne nii leen ko handlé Écosse nii ko ñu taw as indépendant ñun nii leen ko handlé dafa joxoñ mooy bari suñ kaw te foo bokka ñëpp di la joxoñ mujjee si da ngay sof si bokka boobu si famille boobu lii moo tax fu ñu understand the circumstances around drug in West Africa there are so many protocols within it when we move UNODC committee INCB ñëwali NCD ñëwali these laws are coming guided by international protocols te benn moo si génne rek am na bu laa lor lii moo si nekk lan mooy the stance of ECOWAS on this loi bu they are reviewing our laws they are sponsoring they are contributing for us to review all the laws pour diisal penalties yi ndax non pour lu sut Gambian si community lu sut Gambian community si mooy lan can you explain one like community service mun na faa ñëw rehabilitation bi kilima ñu mën ne koo kii si because nga fii we have an issue of kuy tu am problème fale kooku du criminal kooku peesel la dafa ni soxla ndimbal ñu fekk si si Johnson yi duñ criminal de ñooñu peesel leen ndimbal leen soxla su amee good counseling and good rehabilitation they will integrate they will go back to the society te nañ jëriñ society bi loolu ñan ñoo ko war a def ñun ñoo ko war a def waaw ndax yéen a ko def moo tax loi bi nga because suñ loi bi lay xaar pour loi bu ñoo defar nii ak bi almost it's almost at the finishing point foog naa so if I cannot remember my DG told me that he have already compiled it for review léegi foofu la ñu déglu because ñun dañoo defal loi ñun si xalaat lañ si def because bu ñu doon lookee di naka sax schedule si because I am trained as a pharmacy technician thank God I understand some of medications I was responsible to look at the schedules in collaboration with my senior pharmacists. We look at the schedules, the international standard. We said we look at certain countries wala jël compared with West Africa ñu defal loolu but dama la wax ne ak buy ñëw nii the new act coming out it meet international standard 2025 how much kañ la moo ñëw I don't want tomorrow ma ñëw fii promise me that déedéet dama la mën a promise because I am a technician I say I'm a technician I am not part I write and advise the management management ñoom wax ne lii la moo jëne bon wala ne ëllëg gannaaw ëllëg but I know soon waaw imam demal si Mr Singate waaw li ma bëggoon a laaj Mr Singate ndax patient bi ñëw ci seen loxo nga xam ne li mu jëfandikoo mooy KUSH ndax am na benn medication yi nga xam ne prépare ngeen ko mu reduce loolu ci yaramam ndax da ngeen koo bàyyi ba dose boobu génn ci moom da ngeen koy assist rek ba dose bi génn ci moom waaw boobu bu ngi si système bi gars yi am nañ antipsychosis drugs yi pour mu wàññi seen lii bi pressure bi ak tension bi waaw boobu am nañ c'est most of the time boobu lañ dee joxe gars yi pour ñu mun a seetlu ñu mun a kaam waaw imam mbokk yi fàttali leen suñu gaale ngeen di seetaan gis ngeen jotaay bi tàmbali na neex tàmbali na am solo ñu sant leen gërëm leen wax rek kilifa ya ngee seetaan brains yaa ngi fi maanaam xel yaa ngi fi xam-xam yaa ngi fi waaye mel na ni li nga xam ne moom lañ fi jot a waxtaanee jumtuwaay yi des nañ kon doo kilifa yi taxaw leen si jumtuwaay yi dina am solo su ko defee rek dinañ ànd ak advert yi mu di yébaane suñ dellu see ñu continuer ki yéen si seen jotaay bi di suñu gaale. yaa ko laajte QCell jox la ko yokkute am na si suñ promo bu bees bii di suñu bundle méga promo léegi mun ngaa dugga si internet bi si noo ko buggee ak num gën a yombee jëndal suñ data bundle package boo bugga te nga am si wàññite bu màgg dayalal star 303 # pour nga mun a jëfandikoo internet bi si network bu gën a yaatu jëndal 20 megabytes data bundle léegi si juróom-ñaari dërëm ak genn wàlla bu dul loolu nga jënda biga bundle lu dem ba 20 gigabytes waaw dégg nga ma 20 gigabytes data bundle ak suñ mega promo bundles bi mun ngaa jëfandikoo internet bi waxtaan si lu yàgga ñu jokkale la saa su ne fu ne pour am si lu leer mun ngaa call QCell customer care si 111 QCell ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa lii dafa never before in the Gambia QCell is giving you an unbeatable offer. Activate our 5G network on your 5G enabled phone and enjoy free internet for 7 days. Yes, you heard that right. Activate QCell's 5G on your phone and experience
what true 5G internet feels like. Get your QCell SIM cards activated today at the following care centers: Banjul, Senegambia, Brikama, Bulsobi Turntable, Bakau Airport, and Kairaba Avenue headquarters. Rush now and be part of the future with QCell's 5G. Free internet for 7 days only with QCell. For more information, call QCell Customer Care on 111. QCell Sunubus. We innovate. Orders follow. Terms and conditions apply. QCell's Q Prayer and Q Ramadan service reminds you of your 5 daily prayer times and the start and end times for your fast. Simply send prayer to 331 to be reminded of the 5 daily prayer times. Send Ramadan or fast to 332 to be notified of the start and iftar time of fasting on a daily basis. QCell wishes you all a blessed Ramadan. We innovate, others follow. li nga xam ne moo di daal nit ñi ak tamit di itteel li nga xam ne moo di réew mi suñu mbokki taalibe yi nga xam ne diggoon nañ leen ne ñoom it dinañ yegg si kër gi yegg si nañ ba noppi su ko defee rek dinañ leen bàyyi ñu rek daal di ñu zikaral rek yëngal li nga xam ne moo di studio bi suma mbokk yi mun ngeen a doxal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
ilaha illallah la 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 ilaha illallah inshallah ma ne ko xel yeeg xol yi ñu ngi Medina Baye yóbbu ngeen ñu Medina Baye ñuy rek ziyaare di ñaanal bu baax a baax Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim Niass yal nañu yàlla tas si barkeem ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndaw yu am ñam ngeen li ngeen fi siikar moom macha allah su ko defee rek mbokk yi fàttali leen suñu gàlle ngeen di seetaan muy jógee ko si télévision bu mag bii di QTV te nag ñu am fi ay gan yu màgg yoo xam ne ñu ngi jógee ko si banxaas bi nga xam ne ñoom lañ sas pour rek daal ñu xeex lépp loo xam ne fa jur ak wàllub drogue wala wàllub sinébar ñu am fi ñaari kilifa yoo xam ne si banxaas boobu lañ jógee waaye nag ñu am beneen tamit kilifa goo xam ne mu ngi jógee ko si Ministry of Health
di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wérgu yarami askan wi nga xam ne li nga xam ne moo di drogue bi daanaka fi muy mujjeek yow mooy dafa yàq sa wérgu yaram ba tax na ñu si tamit waxtaan jotaay bi ak suñu ay naataango Modou Lamine Diouf ak imam Ousmane Ba su ko defee rek dinañ wóyandi li nga xam ne moo di jotaay bi xam naa si kanam tuuti dinañ ubbi téléphone line si du ñàkk ñi nga xam ne ñoo seetaan ñoom it dinañ bëgg a bokk si jotaay bi ñu rek waxtaanee li nga xam ne moo di daal mbir mi su ko defee rek ML dafa mel ni lamiñ ba ngay xese na waaw na anda jobaate sax yeah because mostly so follow drug law enforcement agency seen social media page bi anytime ngeen téye arrest wala jàppa ay Sénégal si biir réew mi soo demee si comment section bi mooy nit ñi seen gis-gis si liggéey boobu noonu ngeen def ñu si bari liñ dee joxoñ baaraam foofu mooy dañoo jàpp ñi nekk si boppi koñ yi rek mooy ñi nga xamante ne mun nañ leen a sax rifaatu ne ay patient lañ comme nga xamante ne moom la Bojang use so ñu bari dañ jàpp ne dañu dee jàpp ñun ndaw ñi rek bàyyi fa big fees yi ba pare dañ leen dee connect sax si ne xam nañ big fees yi leeral ko waaw mooy wuranjeen tankulaar waaw dañ dee wax ne waaw indikat yu mag yi dañ dee wax ne drug law enforcement agency maa ngi wax allegation si tu ñàkk ne da nga ko dee gis si seen page bi dañ dee wax ne waaw ñi mag ñi ñu ngi fa bàyyi nañ leen ñi ndaw ñi la ñoo nekk di ñu jàpp rek di ñu sonalal xale yi ni bàyyi fa ñu lan nga comment si loolu li ma wax si loolu daanaka mën naa ko wax ne loolu tuxmal rek la drug law tuxmal kese la man loolu naa ko dee gisee because man yow da nga dee follow suñ page anytime ñu meet and arrest ñu jàppa nit dañ ko dee ñun we have a page social media na ko maak we are all over social media X ñu ngi fa all over social media apps ñu ngi fa te luñ jàppa rek dinañ ko fa dee def so waaye prosecution bi def dee jël time so waaye di believe ne ñun dañ dee jël maanaam dañ dee jàppatukat yi si koñ yi ñu bàyyi jaaykat yu mag yi non loolu du dégg loolu allégation rek la but mostly yi dee netaal yëpp si ay mbuus la dee nekk saako ak yii nii comme ñu bari li ñoo express tam mooy gisaguñ ku ñu wax ne dëgga kii major distributor la boo xamante ne téye nañ ko am na network link ko loo xamante ne tey téye nañ yooyu fii nii ok leeralal ñu rek ok leeralal pour ñuy déglu control delivery 124 bundles of cannabis 124 bundles boo xam ne jógee na fii from Foni ñu escorté to the delivery point moo leen di ooy control delivery ku ko moom mu ngi keneen kaa ngi Sénégal ñeneen yaa ngi Basse moom dafa am agent am ku ko dee struggle jëne ko Casamance mu jël ko Foni mu yóbbu ko foofu mu jox ko trop bu ko dee yóbbu leen follow bu ñu amee information follow ko ba tuddi deliver ku ko moom delivery point bi ñu xaar ba mu ko jël ba dugal ko si moto ñu arrest ko arrest ku ko isi fii ak arrest kenn and still they are following the other party tout so yaa nga lu ma dee wax rek lu ñëpp bokk rek fu mu jaar am na ñu dee feeru di la wax bu neex ML fu mu la soloon yi boo jéenoon si am na jigéen bu laa ne sax yow sa solo bi neexuma te am na koo xam ne dafa laa jël as a role model ñun fa leen toll because lu ñuy waxee is very lucrative xaalis la a kilo of cocaine is more than $1 million et mais extraction ñun ñoo def mbuus boobu rek ni mun na la wax ne jox ma jox la 18,000 20,000 léegi wamal déedéet ma ne ñun lu ñoo jéene pour dem test ko nit dina la kool sax mu ne jox ma jox la lii ak lii moo tax lu bëri oytu moo si nekka man lu ma dee wax nit ñi rek looy jaay ëllëg mun na laa jaay bu la demee ba am yaakaar jox la responsabilité boobu defal lu war rek nga bàyyi ko loxo yàlla bu la fa promotion fekkee salaam bu la fa fekkul salaam wante yow state bi moo la jox tax boobu te nga doon jullit sorry nga doon jullit wala christian ndi yow you have that God fearing sense of mind defal lu war people luy war a wax nañ ko wax man si warugal moo nekk we have a mission and a vision te that mission and vision dafa connect ak the coat of arms wala national anthem bi lu ñoo def rek dañ ko war a méngale si warugal ak fu si limitation yaa imam non balaa imam xaaral ma dimbali la kii li moo wax noonu ñun QTV seen caméraman ak seen reporter sax mun nañoo witness loolu parce que suñ make a major arrest dañ lay invite media pour ñu wonee ko TV pour nit ñi gis ko
loolu QTV GRTS all other media houses here mun nañoo seede loolu because gis nañ ko even just last 2 days or 3 days ago police jàpp nañ a high quantity of KUSH you know ñun li ma doon wax case bi ma doon wax fii nii that KUSH bi nga xam ne boobu dañ ko jëlee from Sierra Leone ñu indi ko Guinée garage fii nii jàpp nañ ñooñu tamit so ñun we are all over nekkut ne ñu ngi dañ dee topp ñi nga xam ne dañ dee toog si koñ yi comme ñun we are after drugs waaye si during that process suñ la fekka yaa ngi tooñ si mbedda yaa ngi toog si mbedda bi di tuux duñ la bàyyi foog ñu jël la waaw bàyyi leen fa dine maa ngi uti big foog ñu arrest la ne nañ bàyyi kii nii ñu dem toppa big fish no for what small fish daf dee jëlee from the big fish so sometimes if you get the small fish that can be a lead loolu mën na laa lead to the big fish drogue si ngeen dee jël fan la dee mujjee lanay en pro no I know these people are not new to me moo mujjee xam nga drogue bi at the point of arrest it will be under our custody suñ ko yóbbu to the court chain of custody will transfer to the court but after when the case is decided completely the drug is going back to the drug law enforcement agency so the chain of custody again will change again drug bi dina dellu si ñun at the drug law enforcement agency waaye at the end of the year all the drug cases ñi nga xam ne dañ dem to the court and they are decided cases are finished we will select a day pour ñu lakka leen te fu ñu dee lakka mooy Cape Point Diocese Place te suñu lakka dañ dee invite media dignitaries open invitation la 2023 lakka ngeen waaw yeah 2023 lakka nañ this year last year gis ngeen leen a gis ngeen lakka non lakka nañ ok man suma kàddu fi mu jëm mooy ci seen strategic plan si ngeen am nga xam ne du bokk ak ni ngeen a robbee ki amee drogue pour jàpp ko waaye dina nekk ci mbir mi naka lañ ko fànqee ba ki ko daan jëfandiku wala ñi koy jëfandiku seen xel génn ci delluwaat ci leneen lu mooy jëfandikoo drogue ndax yéen a ngi bàyyi xel ngëm-ngëm yi ci wàllu diine muy jullit wala catholique ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunti yi nga xam ne ñooñu la nit ñi di déglu am nañ solo pour ñu am information yi ba pare am nañ solo ñu xam lan moo xew ci société bi ak ñoom lan lañ ban message lañ war a seen loolu ñu ngi ko bàyyi xel loolu tax na ba 2018 wala 2019 to be specific fàtte naa ban yàlla actually waaye organise nañ sensitization pour imams yi over 50 imams ñu jógee ko West Coast KM ak Banjul we have a session with them ci Supreme Islamic Council seen quotas bi bu nekk fii nii Kanifing dañ amee sensitization lu tax ñu am boobu noonu pour ñu sensitize imam yi so that ñoom tam suñ demee mun nañu use seen mimbaar yi pour ñoom tam ñu wax nit ñi affaire yi sinabaar ak pour naka la diina bi naka la gisee sinabaar te lan lañ mun a def pour ñoom tam pour ñu advice nit ñi daal ñu join ñu in the fight against drugs through sensitization so loolu def nañ ko te Christian Council dañ nañ approach loolu ñooñu joxaguñ the green light ba léegi we have not heard from them waaye contact nañ ñoom tam we want to have a sensitization with their people pour ñoom tam suñ delloo waate back to their church mun nañu waxtaan ak seen followers but still now we don't have feedback from them yes jërëjëf ñu ñëw si Mr Singate fàttewuñ ko sori nañu waaye fàttewuñ la su ko defee rek moom mu ngi jógee si bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wérgu yaram yi askan wi bi ñëw mujjee wax ak yow yaa ngi ñu doon wax mbirum jumtuwaay yoo xam ne jëfeel na seen liggéey surtout ñi nga xam ne ñoo dee jëfandikoo drogue ba léegi mënaguloo maa jox straight answer about ñi nga xam ne cases yi nga xam ne dañ leen di indi ñoo xam ne dañ ñàkk seen bakkan nit ñi leen di indi rek ñoo day wax ne ñii daal dañ doon jëfandikoo KUSH waaw lii lañ jël waaw seen tamit yéen tamit si loolu ngeen dee tënku jàpp ne loolu mooy dëgg bi waaw because to ascertain medical cause of death you have to take sample. Well, sample yooyu ndax da ngeen ko you have to take sample, then examine, and then do some incision to know what is really the cause of death. Gars mun nañ jël KUSH ñu ñàkk seen bakkan KUSH bi lan la def foo ñu examine the body bi. so boobu dafa require consent family agree nañ ñu mun a incise body bi pour ñu jël sample si ñu examine. so loolu dead cases yi ngeen jot ndax loolu def ngeen ko. hospital yi ñu lañ dee yóbbu ndax def nañ ko. non defuñ.
so defuñ loolu. kon ñooñu ndax mun nañoo waaw exactly loolu defuñ ko parce que su dee famille is a request comme state interest case la state mun naa request si nit ñi dañ bugg a examine body bi pour ñu mun a certificate medically find the cause of death yeah so wala family bi request ne dañ bugg a xam what is the cause of death dañ sign consent boobu noonu and follow the ethical procedure ñu mun a def loolu noonu mais loolu defuñ ko. xam naa ne dañ am a task force. waaw which means health am nañ cër bu baax a baax si mbiri Sénébar. waaw if we are serious as a country. pour xeex Sénébar. lan moo war a nekk the starting point from the medical point of view fan lañ war a doole what is missing currently. loo xamante ne is fundamental. pour ñu am ko to begin with. To begin with, we have to know the cases that are coming. We have to investigate them. Where are they coming from? What are these people taking? What is leading to this increase in number of these particular signs and symptoms or these specific cases that are coming? We have to know the root cause. That is why that surveillance is going on. They are listing all these cases currently. Before we get to a conclusion, KUSH is responsible for, or the use of these particular drugs in society is responsible for this kind of behavior in this number of patients that are coming to our facilities. That has to be established. waaw suma gars yi That has to be dafa am lu am established solo loo medically. xam ne bëgg nañ ko wone xam ngeen ñu ne weddi gis bokkut si dafa am vidéo bu am solo boo xam ne bëgg nañ ñu seetaanandoor ko ñun ñëpp moo xam ñun ñu nekk fii ak ñu nekk biti di ñu seetaan mu aju si wàllu li nga xam ne moo di KUSH bi mu di drogue bi nga xam ne KUSH lañ ko dee ooyee nga xam ne dina indi jëye yu bëri si biir li nga xam ne moo di daal askan wi di rek artu ñi nga xam ne ñooy seetaan ne vidéo bi mu ngi am yenn nataal yoo xam ne nataal yu garaaw la yoo xam ne dañ leen di artu rek pour ngeen xam ne dañ bugg rek ngeen xam garaaw bi nga xam ne drogue bi ñoo waxtaanee KUSH am na ko su ko defee control room mbir bee ngi seen loxo. ngeen ko gisee mbir mi doy na waar nataal yi sax neexut a xool waaye di leen wax ne mbir mi xewut si biir réew mi si benn si réew yi ñu jege fa la mbir mi xewee su ko defee rek ñu bàyyi si xel bu baax a baax ba tax na li ñoo waxtaanee kon lu am solo la ni ma ko waxee rek si kanam tuuti dinañ ubbi téléphone line si ñi nga xam ne ñoo seetaan amaana du ñàkk
ñoom it bëggoon nañoo bokk si li nga xam ne moo di daal jotaay bi su ko defee bala ñoo continuer rek dina ñëw si imaam yi jotaay bi imaam Ousmane Ba mu wax ñu rek comme mu ngi doon laaj jobaate kilifa diine yi lan moo war a nekk ñoom it seen taxawaay pour rek yee askan wi surtout ndaw ñi si rek mbiru drogue si wala mbiru sineebar yi alaaji imaam waaw jërëjëf lu am solo la xam nga dafa am ay norms ak values yoo xam ne dañ ko ràbbee woon suñu askan te globalisation bi xew ci àdduna dafa tikki lu bari ci suñ dundinu askan léegi ba tax li ñuy ooyee royukaay bi waroon a am ci niti diine ak bi waroon a am ci kilifa ki jur war a yar yu ci bëri léegi defatuñ ko royukaay dañ leen fa romba di xool li ñoo gis ci screen bi waaye xoolatuñ li ñoo gis physically loolu nag warugar wu rëy la kilifa am ak wayjur ndax balaa drug law enforcement bi di ci jot balaa cee docteur bi di jot balaa cee police officer bi di jot balaa cee prison di jot dafa am kim njëkkee ci loxoom kooku dafa am failure bu ko dal boo xam ne war naa jàng moom ci boppam fan la mbir mi rëccee ci loxoom ba àgg ci drug law enforcement bi di jot ci njobootam ba war ko ñu yaakaar ci moom pour mu jubbanti wala prison di ko jubbanti loolu nag bokk na ci mooy bi ñu waree yar ñu yar bi ñu waree jàngale ñu jàngale bokk na ci responsabilité yi tamit di kilifa yi nga xam ne ñoo ilif ñu seetaat suñu tënkinu luwaay yi ak sarte yi ñi ngànk réew mi ngir ne am na ci luwaay yi nga xam ne baare na yarkat yi surtout sëriñ daara bi surtout school bi ba nga xam ne jëfandiku bi ñu waroon a am right pour jëfandiku ci xale bi dagandu ko ci yarinam seen convention ala imam ñu jël koola bi dalo asalaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi na ngeen def naka yi tey sant bu baax a baax ay na ngeen am jaama alhamdulilah jaama rek wana ko li yaa imaam wax rek fu mu toll nii affaire bi ngeen di waxtaanee lu am solo la waaye luy coow li mooy dëkk bi li imaam wax léegi rek dafa am lu njëkk mooy si wàllu kilifa yi njëkk waaye léegi bi ñu demee ba xam ne loolu moom nañ ko tegagum boor ñu waxagum si comme li ñoo wax si nguur parce que jamono woon boo demee ba doom tëla ba ñu ne nguur a si am wàll nguur war ta xool yërmande war ta xool dara dafa war a xàcc rek mu dal amul sax luñ ciy négocier waaye léegi fu mu toll nii man li ma gis si affaire drogue bii man si suma xalaatu bopp te guddul mooy képp ku koy tox ku ne xam nga li la siy fekk ëllëg man su ma amoon suma sañ-sañ kenn du la si dimbale bi nga drug law enforcement bi ñuy wax sax xam nga ñoom ñëpp ñu ngi wax comme naan la human rights yi human rights alquran moo gën a fort te alquran dafa ñëw wax ni ku ci nekk fooy dëgg sa tànk loo am sa right am na loo xam ne xam nga ne lii baaxul dañ ko tere loolu there is no right there is no human rights there because yow soo jalgatee réew mi ngay ne yaa ngi use couche wala yaa ngi koo jaay or any other drugs léegi ñu war laa téye nga ne human rights boo dem ci koñ di xeex xam nga comme lu beneen drug law enforcement bi du wax amul njëriñ moo tax ma la ku yaax ku dem ba xam ne yow yaax nga sa loi tey use nga couche ba problème am ci man su doon man rek dañ la seetaan boo si dee yaa si xam dara bu dee dañ la téye te war laa arrêté ñu war laa arrêté bu eboo bu métti ba reyante di am sax nañ la arrêté waaye tamit nag arrêté bi dafa am loo xam ne du dee am jeexintal parce que arrêté bi suñ la arrêté jeexintal bi gisuñ si benn décision boo xam ne dafa tax nit ki nekk si biti suuraale ne kii kat man su ma jógee si su kii fi mu ne nii ñaanuma yàlla egg fa waaye xam nga dañ koy raayal da ngaa gis ne daal mbir mi du am benn jeexintal moo tax kum neex rek dugg si ak kum neex def la neex te loo wax nga ne human rights human rights am na yaa imaam ñu noonu moo gën a xam parce que yow tey boo reyee nit use couche rey nit ki nga rey ndax xamutoon human rights léegi yow ñu war la fee baat jëmale la keñ te du mujj fenn moo tax nag fu mu toll nii ki nga drug law enforcement boobu ñuy wax naan comme media dafa yokku woon wala dafa wàññeeku dafa li internet increase naag yooyu noonu yooyu waruñ koo xool yi nga yi ñu war a xool mooy ñun liñ doon ak li ñuy ndamoo ëllëg mu doon kilifa yi si gannaaw moom dama ko wax jëlale waaye nañ waxante dëgg rek sëñ bi yéen ñi nekk foofu nit foog nga am koy ragal gis nga nit ragalul nit duñ doy bàyyi leen gis nga jamono yéen drug law enforcement seen first time liggéey ba la sax moo gënoon a yomba si yéen because xam ngeen ne time boobu ku ngeen arrêté amul sa négocier booy ñoo la gën a xam ne man nii xalaatuma sax toxee ko si koñ bi jërëjëf waaye léegi moo gën a bëri jërëjëf mbokk mi léegi la am jërëjëf
ñu sant ko gërëm ko si dugaseem bi su ko defee rek mu ngeen a call comme ni mu def rek moom it duga si wax seeni gis-gis si jotaay bi Mr Bojang dafa mel ni da nga bëgg a interfere da nga bëgg a wax dara. comme kii lu mu koola bi lu mu wax dégg la bu ñu jëndeloon ñun tamit suñ any move war na nit yi war nañu suñ impact bi te war nañ ko recognize situation boo ñun tam dañ defal luwaa ñu ne nii ngay doxee every year dafa am SOP am man mun maa ñëw gars yi arrêté ma ne damaa SOP mooy lan standard operational procedures ok te yow bu loo jéena si jéego yooyu noonu yooyu moo la aar nu nga war a liggéeyee ñun dili ko officiers yi tam di am SOP even operatives yi am na lu ñu war a def suñu demee arrêté da ngay seeg nekku ñëppaay laal exhibit bi am na koo xam ne moo war a jël exhibit bi am na ko war a joxe commande am na koo xam ne moo war a contrôle accuse passing bi ku ñu suspect ne moo ko am moom ku nekk dafa am limitation te loi bi nii la ñu ko sànkee nii la ñu ko dee ñun dañu jox rek pour ñu enforce loi bi nii ñu ko designé ñun fa lay mun a am nit yi am na xalaat because ñoom am na dafa nekk lorange si ñoom wante ñun tam am na fu ñuy wane def leen ko nii em leen fi jaare leen ko nii fu te foofu lay mun a dem lu xam ne bugga ngeen ko ñu def ko yéen am na loi bi yéen a vote request for those things lu fa ñëw soo ne ñu def ko ngeen jox ñu jumtukaay ñun dinañ ko defee noonu loolu laa mun a wax. Mr Diouf waaw jobaate affaire human right bi nit ki comme mu yaaxal luwaa nekkul ne loolu yaaxal na right am as a human being human being la soo ko jàppee da nga ko war a treat as a human being ok like soo seetee let's say in the 80s wala in the early 90s officers soo arrêté nit ki léegi ñu humiliate la ñu dóor la si kanam nit ñi so stuff like that waaye léegi modern day policing loolu is not there simply because nit ki yaaxal na loi loolu does not make him jawaate ñu jël kola bi hello kola hello salaamaaleykum waaleykum salaam mi na ngeen def na koy tey alhamdulilah naka ngoon maa ñëpp a ngi si jàmm jërëjëf ñëpp a ngi si jàmm waaw man problème bi ñu ci ko compte bi problème bi li ci ëpp yëpp 99% bi yëpp parents yi la dañuy jur doom ba pare seen responsable duñ ko jël léegi xale yu ndaw yi li ci gën a métti mooy ay 20 years te ñi am 40 50 sax bëriwul ci te yëpp da ngay toog ci koñ bi di gis sa bët ñu ne dafa të yow yow comme problème bi gën a am ki war a yar moo yaruwu su boobaa nag musiba bi yokku moom la ba pare suñ population bi moo yaruwut waaw ba pare suñ population bi ñun dañ am foreign dominate boo xam ne am na ñoo xam ne wóoruwuñ na xaalis ñëw rek fu mu jógee baax so problème bi loolu mooy major problème léegi nag suñ toogee ne nguur mën na nguur boole mu ko ci ko nguur dafay yàq waaye du yàq ku bugg sa alal jëriñ la sa doom mu jëriñ la na jooy balaa yow nga jooy waaye su jooy bi nekkee xale rek su magee yow nga jooy te soo jooyee musiba la ñëpp a ciy per léegi loolu mooy major problème bi ñu am ni right now ba pare nit ki mën nga koo yar si taaw dóor ak leneen mais nga dana jege ñeme la nga di ko waxal mu xam ndax lii jëriñ na ko ndax lii du ko jëriñ pour ëllëg waaye ñun amuñ loolu dañ leen di domp comme xar rek ngay yefal rek di bàyyi noonu loolu mooy major problème bi nañ lekk naan rek doo lijjanti sax waxtu ko neex lay dugg waxtu ko ne génn su demee school tuddi mala dem daara tuddi mu bàyyi ñu ne xale bi dafa dëgër bopp jeex na te baati dëgër bopp waruñ koo tuddi si xale bu ndaw nga di ko seetaan bi kon soo koy seetaan te musiba mooy major problème bi ñu am ni jërëjëf lu la amul njëriñ nga di ko jëfandikoo yow na jàmm yàlla amin jërëjëf ñu sant ko gërëm ko si dugase bi wax ji am na solo ML Singate yaa ngi doon wax ne am na anti narcotique pour ñu psychotique exactly pour reverse ko so dama doon laajte ba xam da because amuñ rehabilitation centers ñi nekk di use drogue bi léegi te bugg a see génn is there anyway benn help boo xamante ne mun nañ koo amee si suñ health facilities yi fekk ñoom dégga maybe peer influence moo leen si dugal bugg nañ see génn te amuñ rehabilitation center tentatively what can they do what help can they have am nañ rehabilitation center tanka is there I don't parce que this is rehabilitation center yeah foofu ni moo doxee kañ is a rehabilitation center because those with even those in prison yoo xam ne am nañ some psychological issues dañ dee yóbbu tànka suñ stabiliser ñu delloo leen back foofu noonu so loolu la because these are most of the cases that are there are drug related cases most of them they use drugs so they keep them there and then restrain them from having access to those drugs and with time they will stabilize and they will release them. So that is it. I want to also li ma bëggoon leeral mooy medicine
you don't make judgments on suspicion. Mr. Singate, let's take this caller. Hello, caller. Allo. Allo, na nga def soxna si? Jàmm rek kay na nga def. Sant alhamdulilah. Moo bëgg a contribute. Waaw ñu ngi laa déglu. yaa na nga def. Alhamdulilah maa ngi laa dégg soxna si aduna yëpp a ngi laa déglu. waaw yéen seen programme bi am na maanaa lool. jërëjëf. waaw. waaw li ma bëgg a laajte mooy. da ngaa déglu sa téléphone bi nga bàyyi TV bi. TV bi soo ko mënee wàññi daan nga concentré ci sa téléphone bi. ok baax na. waaw ok xar ma wàññi li baal ma tuuti la ma wàññi li télé baa maa soona. waaw na gaaw tuuti gars yi meeleen ko rek. ok baax na. waaw ok. li ma wax ma ne seen programme bi am na solo lool. jërëjëf. because ñun mi nekk yaay di gis lu mel ni si télé ci suñ doom yi. dëgg neexuñu. problème bi mooy. ñu ngi wax mbiri yarin bi. léeg-léeg dangaa yar sa doom sa kër. mu génn ci biti. nekku ne any yaay dina am doomam ne da mënuma dara ci kii. dëgg la. waaye imaginal xale boo xam ne maybe time bu moo dem school toppatoo nga ko ba mag. mu dem ba mag nekk yenn mel ni. di dem di jëfu façon yi. yow yaay ji doo cee mun. dana war. xam nga soo gis nga ñun yaay yu ñoo gën a soona sax. because léeg-léeg nga gis benn xale bu la waxee fu mu jógee ak li moo def léegi li moo jëfoo. it's not right pour ñu sikka yaay wala kilifa yi wane xëy na kii yaruñ ko war nangu ñoo yaay ji dafa ne amunu dara ci moom. comme léegi lu ñoo ñaan rek mooy comme façon yi su xapp ni ñu ñaan yàlla rek bu mu dal lu jëm si ñun. wala bu mu sonal suñ xale yi ndaw yi si dëkk bi. jërëjëf. su fekkee tam am na tamit ñu jëm a seen rehabilitation center bu baax boo xam ne. dinañ leen mën a toppatoo parce que tànka man dem naa fa. once suma benn doom yi anti moo amoon problème. di drogue la di yëpp seen du couche bi de bala couche yi tramadol. waaye fële dafa météo wax amul benn toppatoo. so man li ma leen di wax daal ñu gën a góorgóorlu daal di seet daal li ni mun a wàññeeku fu moo jógee. ñu seet naka lañ ko mun a stoppé. jërëjëf soxna si. jërëjëf ñu dalal keneen hello salaamaaleykum. hello Kola. hello. kooku rëcc nañu su ko defee rek fàttali leen QTV la seen jotaay bi di suñu gaale Mr Singate continue. waaw comme médecine doo def sa conclusion bi on suspicion. cases yi da nga war a examine. lan la gars yi nekk di jël. nga def sa research bi comme par lu mu waxee. nga am di content lu nekk di gars di jël lan mooy content bi lan la ban effect la am si doomi aadama ndax effect boobu noonu dafa relate dafa am correlation ak seen behavior bi ak seen condition bu ñëwee si hôpital bi nga mun a make sa conclusion so foo ñu def assessment boobu noonu ñu xam ñu jëlee lii nii lan la gars yi di jël ñu jël sample of those products ñu dem test ñu xam ban content la lii am foofu noonu jërëjëf ñu dugal waaw bala nga continuer rek ñu jël koola bi hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. naka nga def. jaama rek alhamdulilah. ñu ngi laa dalal. alhamdulilah jërëjëf kontaan naa si dalal bi. jërëjëf sa wàlla. di leen sant di leen gërëm yi ñëpp. jërëjëf. di rafetlu programme bi. jërëjëf. di wax alhamdulilah once again because dinaa mere woon suma boppa suma dugutoon ci line bi. moo tax nga dugg nag. bu baax parce que depuis programme bu mu starté maa ngi wax mbaa ñit nañ ubbi line bi. ngeen nekk si topic bu am solo. First of all fu may njëkk a starté ñun dañu am di slogan of the government cannot do it alone. waaw loolu wax bu siiw la de. wax bu siiw la. but it's a question mark. Is the government ready to partner with the Gambians to do the work? Number one dañu am mbootaay boo xam ne ay ndaw ñoo ko sas. ñu tuddee ko HEMDA means Help the Mentally Disabled Association. ok yow waroon nañu laa dalal si jotaay bi waaw. incha allah man foore ma woor naa ñu. waaw xam naa gars yi dinañ jël sa nomba
thank you very much. waaw mu nekk mbootaay boo xam ne dañ taxaw pour jàppale ñoo xam ne dañu am feebari xel si dëkk bi ñu jublu si ñu nga xam ne they are abandoned in the street amuñ fuñ dëkka amuñ ku leen toppatoo kenn du leen sarax ñu feel naa ne ñu nekk tànk-tànk they are somehow safe ñu nekk seen kër itam they are somehow fair what of these people abandoned in the street ñu starté xare bi foofu noonu ñun naka lañ leen dee jàppale mooy dañoo den di fekkal si ruxa-ruxaan yi jàppaleen toppatoo leen sangal leen solal leen yére jox leen lekk fépp fu nga xam ne foofu nañ war a biis jërëjëf yow foog ñu dalal si jotaay bi waxtu bi moo ñu tënka waaw léegi a quick thing lu mu waaw quick thing rek waaw a second waaw jël nañu 3 years before ñu meet the ministry waaw te buñ meetee ministry even a correct MOU we gonna have it ban ministry the health ministry mu ngi laa dégg maa ngi bëgg a bàyyi ma daane to cut short discourse te ñun suñ foofu nañ mujjee sax non yow gars nañ jël sa nomba si suuf ñu continuer discussion bi foofu thank you waaw jërëjëf ñu sant ko gërëm ko mu yow lu am solo su ko defee rek ñu tàggatoo waxtu wi tënk nañu su ko defee rek dinañ bàyyi suñ gan yi ku nekk rek less than a minute parce que time bi jeex na tak ñu tàmbale ko kilifa gi Mr Bojang commissioner looy jeexale waxtaan bi doyaluñ waaye waxtu bi moo ñu tënk jërëjëf xeexi KUSH bi du xeexi agency bi neither Ministry of Health askan wi dañ ci war a bokk askan wi ñoo si mën a bokk because fu moo jógee suñ mbooloo la moo jëlee fu ñu ko dugal dindee isi KUSH bi bàyyi ko si àll bi dañ ko isi si kër gi dafa am ñu ko jëlee place si kër gi la moo ñëw te kër bu moo ñëw fii most of the time is Gambian own compound jërëjëf lañ si fexoo loolu ñu xam loolu jërëjëf Mr Bojang kontaan nañ si yow Jobaate man li ma yokk si rek mooy ne xeex drogue neexut te Drug Law Enforcement Agency dañ soxla seen support pour askan bi jàppale ñu pour ñu mun a xeex drogue parce que ñu ngi xeex drogue du pour ñun de pour suñu réew mi lii affaire réew mi la nañ seetaan suñu réew mi ñu seet suñu ndaw yi ñu dimbali leen ñu xeex drogue thank you jërëjëf sant la gërëm la Mr Singate waaw thank you may nuyu mbooloo bi yëpp di wax ni xeex bi is not Minister of Health alone comme ça fu mu nekk ni toxicology bu pa waxee ni toxicology lab ministry amut fu mu nekk ni gars yi amut suñ central medical public health laboratories lab boobu amut fa so suñ jëlee sample yooyu noonu pour def toxicology test dafa dem si biti Sénégal ou Ghana ou anywhere else that is available so dañ soxla partnership yoo xam ne dañ war a ñëw pour ñu support ministre of health yu am façon yooyu noonu dañ leen war a jàppale imam waaw xanaa di wax ne rek musiba mu rëy la moo xam ne ku foogut ne mun naa agsi sa kër mun na see agsi kon jëlal sa matuwaay ci teel balaa mu agsi sa kër jërëjëf yaa imam Ousmane Ba ML xanaa li ñëpp wax la collective responsibility la pour ñu xeex drogue génne ko si suñ réew jërëjëf sant gërëm suma ay gan waaye it suma ay naataango gan yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii liggéey réew la guddi na mënoon ngeen a toog si seen famille weeri koor la waaye ngeen ñëw waxtaan ak askan wi lii lu am solo la rëy na si ñun rëy na tamit si li nga xam ne moo di askan wi ñu sant leen gërëm leen su ko defee rek fi la ñëw tàggatoowee sant tamit suñ technicien si Bakary Sané moom mooy producer programme bi ñu sant ko gërëm ko ak team bi mu àndal yëpp si liggéey bu am solo bi dinañ bàyyi suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu ñëw di ñu zikaral ñoom ñoo ñëw tëjal li nga xam ne moo di jotaay bi sant leen gërëm leen yàlla nañ fanaan ak jàmm suma gaay La ilaha
Allah